Yugioh, real-life movie, The Last, created by Gungnir here. Link to his channel in the description, of course. As per usual. Been looking forward to this one, and I'm glad I can finally check it out. Oh, damn it! I wanted to see the new Pokemon live-action movie. I'm in the wrong place. RDS, Mirko, Impossible Studios, Hungary 7, Comic Life, a lot of all the Hungarians and a German. But hey, good inspirations, right? They all get inspired from something. That's a beautiful shot. Well, it's nice to know, I guess, that even after the world ended, spoiler, nature still kept on, but that's the story of a lot of post-apocalypse, just like, and then humanity was wiped out, but nature persisted. Nice shots. I don't know if I don't know if this is like around where you live or something, but you live in a nice place. I recognize any of these news people, just not the purpose anyway. Talking heads talking, people rioting, everyone's going to war. I'm sorry, just I see this footage and all I can think of is the frickin' carrying the casket meme with the guys rocking out. Damn. Such destruction. We don't care about the animals, why wouldn't we? They're gonna knock all this shit down just so they can go to Dunkin' Donuts. Maybe a shopping center. Spill. Yeah. The oil spills are never happy accidents. They get there's not a lot. There's not really such thing as a happy accident. The worst part is no one suffers any consequences from that shit. It's like we completely did this giant oil spill, no repercussions, and then yeah, a nuke drops. Comes to the head. The question is, like, in my theory about it, it's like, okay, so was it World War III? It was probably World War III, but this could also be a case of just like a disaster happened, like, you know, like Hiroshima, not Hiroshima. Who dropped the bomb? I meant Chernobyl. But that was the freak extra 3 Mile Island where that came dangerously close, but we managed to dodge that bullet. And Fukushima, that was a close call too, but fortunately everything worked out. Chernobyl has been the only nuclear disaster in history books, and we'd like it all to stay that way. One is too many. Writing all this down, I'm just gonna check it out. The break time! Crisis. I'm in a quarter or two, but it's fine. I can do it. Life Force? What's that? Plunger? No, Hunger, probably. Hunger. Restoring all the ailments of mankind. Legendary Duelist.
God cards. And, okay, I now have the baseline of the script. Now how do I actually put it all together? Disaster. Hope. Question mark. Your handwriting in English is pretty impressive. Good work, dude. I don't know if that was hard for you, but I don't know. I don't know how it is going from German to English in handwriting. I mean, I've seen a lot of people who could speak language just fine, but writing it is another story, or reading it. At least you survived with me, random anime character. Yeah. Auch nach all diesen Jahren wird uns nichts Gescheites einfallen. So sehr zerfällt. Es ist denn keine Möglichkeit, irgendwas gegen diesen Prozess zu unternehmen. A part of me chooses, sometimes a part of me just thinks, do they want the end of the world? Like, have we actually solved it and they just don't want to do it? Ich muss sehen, was die neuesten Daten ergeben. I saw this cowboy guy. I'm sure he can help. Aber vorher sollte ich am besten nochmal nach ihm sehen. Yeah, sorry for a little random drop in quality. To be perfectly honest, Kozaki, bist du wach? Kozaki. Ja. Is it Dual Spirit? Ja, ich bin wach. What is that guy's name? Na? I'll wait for a dead Wie sieht's again. aus? Wie geht's dir heute? Wie es mein Zustand entsprechend gehen sollte. Du solltest langsam nicht mehr in meiner Nähe sein, Sinju. It's got some sort of disease. Wer weiß, wie lange ich noch machen werde. Yeah, but you're my Ich friend. habe mich nicht die letzten Jahre um dich gekümmert, damit du mir jetzt hier einfach so abkratzt. Scratch my head. Wir haben uns beide versprochen. Wait. I thought it was like a metaphor, so no, he means literally. In den Normalzustand zu versetzen. Deine Experimente waren schon immer waghalsig. Aber das Letzte, das war einfach zu viel. Ich dachte, dass ich damit unsere Lösung gefunden hätte. Unsere Rettung. Ich muss mehr Forschung anstellen. Bin auf dem richtigen Weg. Diese Engine. With a face and can talk. Hätte dich fast das Leben gekostet. They'll make a hit series. It'll last for almost 100 years. And then die. Das war sicher nicht das, was du wolltest. Diese Engine ist meine letzte große Erfindung. Mit Hilfe dieser könnte man die gesamte negative Energie. Yeah, but what do we do with all the negative energy? It has to go somewhere. Und dem Planeten richtige, reine Energie zukommen lassen. Die Natur würde sich komplett erholen. Und das Grün würde wieder überall so wachsen. Wie an unserer letzten Wasserquelle im Wald. I get the idea. It's pretty Ich bin der Engine nur nicht useful, gewachsen. to say the least. Ich weiß auch nicht ganz, wie ich sie nutzen kann. Sie scheint aktuell Energie vom Träger abzuziehen. Vielleicht bin ich auch nicht der richtige Malefic Träger Engine. gewesen. Oder es gibt einen anderen Trigger, um sie zu nutzen zu können. Diese Engine, meine Malefic Engine, kann diese Welt retten. Wir sollten Interesting to use dieses Malefics in a way nicht that etwas verschwenden, using the sin part of einfach nicht it. mehr weiterbringt. Because Malefics are sin in the OCG, Oh, so you're ich basically taking etwas out the Wasser für sin dich. from the world to try to make it pure. Und wie viel Wasser haben wir noch übrig? Well, I don't know. That's a ginger ale. Wir haben ungefähr noch 3 bis 4 Liter. 2 weeks. I guess if you use it für die very nächsten carefully, 2 Wochen only when you're reichen. thirsty. Ich wollte jetzt gleich noch im Wald ein paar Messungen machen und danach werde ich nach unkontaminiertem Wasser suchen. Du willst wieder nach diesen Energiestößen Blasts. suchen, oder? So ist es doch. Ja, ich glaube, es werden in unserer Umgebung mehr. Ich muss dieser Sache auf den Grund gehen.
Yeah, is there like power outages in the area or something? Because when I hear energy blast, I just think like Dragon Ball and stuff. Hat zu sehr unter den Entscheidungen ihrer Bewohner gelitten. Und ihren Beschützern war es egal. Sie haben uns erst in diese Lage gebracht, ohne darüber Think about nachzudenken, short-term welche benefit and not Konsequenzen ihr long-term Handeln haben. consequences. Sometimes you can't know, of course. Legendären Duellanten. Schau dir das an. Alle diese So then Häuser the war's stehen already leer. come and gone. Die einzigen, die noch hier sind, sind wir. Genau so ist es. Sie haben die Macht ihrer Karten benutzt. Nicht um diese Welt, sondern derer ihresgleichen zu retten. Beschützen wollten sie nur Man, ihre that is Freunde depressing. und Just Verwandte. it's like that one Doctor Ihre Feinde Who's haben sie episode where it's mit like they go ihrer Macht besiegt. they go all the way to the future of Und zu time and welchem see Preis? that everything man has accomplished, all Wir life, haben nie all the time. gedacht, dass die Schmirko! Beschwörung dieser Kreaturen Energie bedarf, die es in dieser Welt gab. Wait a minute, that movie hasn't been uploaded yet. How'd you get access to it? Then again, you are friends with Smirko, so Je he probably sent mächtiger you the diese footage. Kreaturen waren, desto mehr und mehr Gary? Energie konsumierte ihre Realisierung in dieser Welt. Wait, I hope we got conversion for that for Kasara there. I get them. They were all part of this universe? Dass diese Erinnerung This is like Godzilla against Mechagodzilla timeline where it's like, oh, these things are canon. Ow. Don't think about that part. Is it cool that they're canon? Yes. So, Du go with it. scheinst vergessen zu haben, dass ich nicht aus dieser Welt stamme. Das kann man dir nicht verüben. So viel Zeit wir zusammen miteinander verbracht haben. Man nannte mich einst einen wahnsinnigen Yeah, Wissenschaftler. probably doesn't matter. Da wo ich herkomme, aus der Welt der Duelmonster. Aber ich erzählte dir bereits, dass meine Welt zerbrochen ist. Und kurz davor bin ich in der Welt der Sokazaki Menschen. was from the spirit world and then came to the human world. Warum Oh. ist deine Welt untergegangen? Durch die Nutzung der 3 heiligen Karten. Bit of an oopsie daisy there, but it's ägyptischen okay. Götterkarten und anderen mächtigen Kreaturen. Wurde diese Welt immer mehr Energie entzogen und wurde stückweise immer weiter in die Welt der Duellgeister, die Welt von Duelmonsters entsandt. Irgendwann hatten wir einen zu massiven Anstieg. Okay, so we took the energy Wir from hatten our ones ohnehin into the mehr spirit Energie als world. die Menschenwelt. Aber diese Ah, hat sie sich mit der Zeit zu stark aufgeladen und zerstörte so we nach und nach unintentionally overload the spirit world and caused a power surge, which caused the world. Sometimes the power went down. This is we had too much. Sort of like the event that kicked off 5D's disaster. It caused it to be as this. The NRD incident, whatever. Warum? Weil diese Welt die einzige Heimat ist, die uns in diesem Universum geblieben ist. Sag mir, Senju, was würdest du geben, um deine Heimat, diese Welt zu retten? What's left to sacrifice? There's nothing left of Was wärst du humanity. bereit zu opfern? What's your sacrifice besides my own life and end the human race? Einfach alles. I'll sacrifice the entire human race. Oh, wait. Ich habe sie nicht retten können. Das ist alles meine Schuld. I wonder how many times you had to retake some of these shots because Alles, was just, mir you von know, ihr by geblieben ist, happenstance, ist someone diese was Karte. walking along the path. It's like, shit! That ruins the whole Wenn mood. ich so schwach wäre. Or a car drives by. Es ist nicht deine Girlfriend. Schuld, dass deine Freundin verschwunden ist. Ihr kanntet euch von klein auf, nicht wahr? Ja. Wir waren schon immer der bessere Duellant von uns beiden. Das sage ich. Wahrscheinlich der ganzen Welt. Tom must just be like, cracks knuckles. Meiner Welt.
Sie Wait, that means if Star hat exists immer in die this universe, Schönheit but she dieser exists in Welt the und liebt timeline of the diese. freaking. Aus dem Grund hat sie auch immer ihre I probably Kristalle best not errichtet, overthink about how the timeline works in this. Just um enjoy the die movie. Those are Rahmen just dieser Welt references. Best to just look at it aufrechtzuerhalten, that way. wie sie immer sagte. Wir fanden die Farben dieser Welt immer am schönsten. Du hast es ihr nie gesagt, No. oder? And now he regrets it because now it's too late. Nein, das habe ich nie. I know that German word. I only know 3 words in German. Nein and Es wird Zeit, Scheisakov. dass ich gehe. I don't even know if Tu that mir other one is eingefallen. accurate or one word Nimm or die something. Engine mit. Vielleicht kann sie dir auf irgendetwas reagieren oder dir helfen. You weren't wearing pants during any of this? Alles klar. Were you just walking around in your underwear? Or do you have your own outdoors going pants? Or is it like in Japan how they like, take off their shoes and put on different kinds of shoes? But in Germany instead they take off their pants and put on different types of pants? In dieser Welt ist alles verlassen. Es gab eine Zeit, da hatte man hier mit Freunden Übungsduelle Can't do abgehalten. that anymore. Aber die Leere ist bis hierhin On the vorgedrungen. bright side, that means that this tree Wie knocked viele for Namen hat sie alles knockdown will verschlungen? no longer be knocked down. Freundschaft, Liebe. So now we just graffiti on Und this die tree for Hoffnung. nothing. Und jetzt bin ich der einzige Dulant. Which makes me king of games by default. Also gut, ich denke, dass ich hier meine Wasservorräte aufbauen Probably. sollte. You probably put those cards in your pocket so they don't accidentally drop any of them. The last dudes in the world, thinking, what's that? If you're the last dudes in the world, you gotta. Who are you gonna freaking hold that title against? I wonder how he found out he was the last man on Earth. Like, internet? Anyone else out there? No, I didn't get any messages on X, so that proves it. Hier? Burst of energy. Ooh! Ooh! I thought lightning never strikes the same place twice. Oh nein, das ist der letzte saubere Wasservorrat in dieser Gegend gewesen. Und mein Scanner ist auch Schrott. Damn it. At least I'm alive. Bye. Rest in peace. So ein verdammter Mist. You used to have an... Now how am I gonna play songs from my favorite playlist? Und nicht beim Energiestoß eben? Verstehe es nicht. Ich muss erstmal nach Hause und mein Gerät reparieren. Ohne mit den Daten auf diesem Gerät komme ich nicht weiter. It really is sad though what the world has come to. Like I think I remember it talking earlier. There was a Doctor Who episode where they go all the way to the end of the Earth to witness Earth's destruction. It's like all those years and times we spent on this planet, like where it is now. Look at where you are. We all know the Earth is going to die one day, and all of this stuff along with it is going to go. Also entweder spinne ich, It's just one of oder those seit dem sovereign moments Energiestoß of vorhin in the ist es end, dunkler this is all geworden. kind of Ich pointless. sollte schnell wieder nach Hause zurück. Hello? Anyone? Oh, wait, I already know the answer. Was ist denn hier los? The focus is out of whack here. Kurzaki? Was ist hier los? Bist du in Ordnung? Die Snatcher. Die Snatcher waren hier. Die wollten unsere Vorräte und Daten. Sie haben alles durchsucht. Sie haben alles mitgenommen. So they broke in and took your stuff. Wo sind sie? Wo sind sie hin? It happened during the power surge. They were Sie wollten something they were related to in some way. in den Wald. Irgendetwas Oh, they wird should da watch the strength. vorstellen.
Sie haben mir meine letzte Kraft genommen. Wir kommen nicht wieder hin. Du darfst mich nicht allein lassen. Wir wollten diese Welt retten zusammen. Dir sollte klar sein, Senju, dass du nicht alles retten kannst. Diese Welt hat ihr Licht verloren. Alles ist in Finsternis. Hope is the opposite of darkness. Hoffnung Even some theorize that darkness is just hope trying to hold out. Senju, du darfst Probably keine can't have any Angst vor der darkness, but it's Finsternis bad haben. somewhere, something like that. Sie ist ein Teil von jedem von uns. Unsere Erinnerungen, unsere Erlebnisse, alles ist im Gleichgewicht mit dem Licht in unserem Leben. Alles. Okay, Kozaki, you're starting to sound like a Kingdom Hearts character. Starting to, because they haven't talked about friendship for 8 hours. wird genommen. So you're still in the clear for now, but... Ich verstehe nicht, was du mir sagen willst. I'm saying, avenge Es geht me! nicht darum, wie du gelebt hast. Was dich ausmacht, ist, wie du stirbst. So haben wir es immer in der finsteren Welt gesagt. Das war unser Motto. Aber zu sterben heißt nicht, dass man nicht mehr existiert. Vielleicht muss man erst sterben, um zu leben. Senju, nimm dies. Es ist schon sehr lange in meinem Besitz. Sie ist nicht mehr im besten Zustand. Aber vielleicht wird sie dir helfen. Und sie wird immer ein Teil von dir sein. So wie ich. Und sie es immer sein wird. Rest in peace, Kozaki. What's up? Hopefully that engine can get up and running and we can save this planet. I don't... Is that Red Eyes Black Dragon? Kozaki. Female in this universe? Kozaki. No, it's in caps, man. Kozaki! There we go, that's more like it. Das nicht hinnehmen. I can't scream too loud, I don't want to wake my parents. Your parents are dead. Oh, right, sorry. Rest in peace, Kozaki. These villains, I'll just call them for now, took everything and took them. For the last people on Earth, and who are these people? As if I don't know it's the masked man from the trailer. He's related in some ways. Like, Kozaki was already on his way out with that sickness, but this certainly didn't help matters. Oh, I might as well start this now. Why the frick why the quality shifted? I actually was playing it for VOC player, and then Sinew started talking. It's like, oh shit, that's right, this is German. To YouTube for subtitles. I've watched so many English things that I've just forgotten that other languages exist. I'm so busy focusing on watching The Last, I forgot it was from a German. But hey, that means the quality goes amongst of all languages, right? Sorta, kinda. So I'm thinking about it as a Yugioh fan film, that stuff like that, not just a German movie. Rainbow Dragon? Beautiful card. Ignore that sound. Es gibt einfach keine Spur von ihm. Konnte sie nicht finden. Ah, so Konnte weder Kozaki rächen, noch konnte ich dich beschützen. Amelia. Alles, was ich von dir gefunden Well, yes, habe, because ist the von world einer ended. Karte.
An diesem Tag, wo ich dich verlor, habe ich auch meine Welt verloren. Ich habe es dir nie gesagt. Wie gesagt, wie sehr ich dich liebe. Es tut mir leid. Ich habe versagt. Es tut mir alles so leid. Okay. I can't imagine the amount of regrets he must be having. All the mistakes he made, all the arguments he got into with his family that ultimately didn't matter even. And just think about the last time you saw your friend. And you never knew that was the last time you ever see them or speak to them. Ah, the masked man. Na, genießen wir die Aussicht der Who the hell Verzweiflung? enjoys a prospect of darkness? Was zum? Sorry for Bist cutting du you off, etwa einer Yugioh. dieser- That's just ridiculous. Ein? Wohl eher der. Das gesamte Gebiet hast du nach mir abgesucht. Wie ein Hund ohne Härchen. Du bist bei uns eingedrungen und hast... Ja. Jetzt kommt dieses ganze Blablabla von. Du hast meinen Freund getötet. Jetzt mach ich dich kalt. There's no reason for you to call it the cliches like that. They're cliches for a reason. They're good and they Ich work. wollte von dir gefunden werden. Weißt du, wenn alle tot sind, wird es etwas schwierig genug, Beute zu finden. Und der alte Dämon konnte unmöglich alleine So we come here gelebt so haben. often, so just followed us Du home läufst one hier ja day. öfters And, rum. Da war es ein leichtes you think that herauszufinden, they'd be wo ihr moving euch around place to versteckt. place, though. I mean, Wenn there's du no one else in the geduldig world. What are you bist. gonna do? Afraid? I'm sorry, we can't Du go in glaubst here. doch nicht, It's dass not du es for rent. sonst so leicht gehabt hättest, Roulette doch. But then again, I guess you gotta plan somewhere home. Might as well Was your willst actual du, du home. fieser I mean, there's the Ratte? best place there. I don't Deine know. Forschungsdaten, Found the most luxury Und part. Why natürlich leave? deine Lebensenergie. Du bist also wirklich einer dieser Life Force Snatcher. Life Force sneak. Nicht Oh, einer. snatchers. That's what you're trying to Ich say. sagte, ich Because bin that's dangerously der. close to sneakers, which are Ah. shoes. Was soll's? Folge mir. Dein Schicksal wartet. Life Force snatchers. Warte! Verdammt, ich sagte warte! Du weißt, was wir hier machen werden. We're going to be playing a card game. Du willst dich mit mir hier duellieren. Und dann willst du mir meine Energie stehlen. Bingo! Genauso ist es. Look, you two are the last Und people was on ist, Earth to think they'd want to wenn try to ich mich become weigere? friends or Als ob something, not be du eine enemies. Wahl hättest. Again, as far as I know, these Aber Life ich gebe Force dir einen snatchers could be kleinen dual Ansporn. spirits like Kozaki was, Jedes Mal, wenn du who mir might have escaped Lebenspunkte their world's abziehst, destruction as well. dann werde ich dir ein kleines Was Geheimnis für verraten. Geheimnisse. No secrets. Ich gehe davon aus, du nimmst an. Also gut, einverstanden. Spielen wir dein krankes Spiel. Ich werde dich für alles büßen lassen, was du uns angetan hast. So soll es sein. Lasst Feuer und Zerstörung walten. Fire and destruction. Nice explosion on life points. Ich fange an. Ich spiele ein Monster verdeckt. Of his giving it particularly after his last line about destruction. Dann lasst uns das Fest beginnen. Oh, great.
Wir starten mit dem Machtresonator. Danach führe ich direkt same meinen thing. roten Wart auf das Feld. Jetzt führe ich eine I'm being Synchrobeschwörung nitpicky, durch. I know. Rotdrachen, Erzunterwäldler. Hm? Du hast keine Chance. Los, mein Drache, zerstör seine Kreatur. Dann lege ich eine Karte verdeckt und beende meinen Zug. Nicht so schnell. Das Monster, das du zerstört Monster's hast, probably hat 2 Köpfe. twin-headed behemoth. Einmal Foto. Alright. Mach schon wieder zurück als Spezialbeschwörung von meinem Friedhof beschwören. 1,000 back in defense. Sehr gut. Und als nächstes rufe ich. Alright. Jetzt führe ich eine Synchro-Beschwörung durch. This is your ace. Für meinen Astron. Not what I was expecting, but hey, don't judge a book by its cover. Sternstaub. Angriffskrieger. Music and sound effects are a little bit louder than the voices, but hey, at least I can hear you. Doing better than Ist also möglich, doing better than Shadow Trigger's products. Not like that's hard. Ich bin nie ein besonderer Duellant gewesen. Ich habe mich immer nur duelliert, wenn es absolut nicht mehr anders In the ging. AKA Yugi mode, okay, but he's a literal kid, so he has an excuse for having bad Diese mixing. Karten, die ich spiele, stehen für meine Verbindung. Für alles, was ich erlebt habe, für alles, was ich bin, für alles, was ich You don't even know what the secret's of. The secret could be, I wet my bed as a kid until I was 7. Das wollen wir doch erst sehen. Das wirst du. Aber erstmal darf ich eine Karte ziehen durch den Effekt meines Ooh, Triggers. nice. Und als nächstes That aktiviere ich card eine just needs a Zauberkarte. Stardust monster to be on the field, and you can banish one monster on the field. Oh, sorry, shuffle it back in the deck. Should have read the literal text. Dass ein regulärer Kampf stattfindet, zurück in dein Deck gemischt. Also los, mein Krieger. Zerstöre Yeah, seinen the battle still has to take place before the shuffling happens. Du glaubst wirklich, du hast es so einfach? Yeah. Ich aktiviere meine verbotene Lanze. Dadurch verliert mein Drache 800 Angriffspunkte, ist aber vor deinem Flimmer geschützt. Mein Krieger. Ooh, nice. Dann bin ich dran. Ich aktiviere meine rote But he Drachenwaffe. cannot activate set card or sorry, he cannot set cards for the remainder of the turn. Na los, mein Drachenherzunterwäldler. Greif ihn direkt an. You got nice moving life points there. That's something I can't do, so good work. Komm schon. Gib mir It's probably das easier thing to Spaß. do is just screen record a freaking dual life point thing going down. It's like, but hey, the extra effort counts. Ich werde es dir schon noch zeigen. Du scheinst wohl nicht zu verstehen, dass ich nun gern spielen will. Got a strong lead. Ich werde erstmal nur 2 Karten verdeckt ziehen. Für dich mag das hier alles nur ein Spiel sein. Aber für mich ist es das nicht. Als erstes aktiviere ich meine verdeckte Karte. Sternstaubblitz. Mein Krieger wieder von meinem Friedhof zurückholen. Als nächstes aktiviere ich die Zauberkarte Antike Regeln. Dadurch darf ich jetzt das Monster aufrufen, was mir Kozaki gegeben hat. Los! Rotäugiger schwarzer Drache! Nice. But unfortunately, both are still weaker than the Red Dragon Archfiend. And its attack points have gone back to normal after Lance. Die Karte hat wohl ihre beste Zeit hinter sich. Yeah, it is a impressive looking card, regardless. Genauso wie dein We're Freund. taking good care of it. Wag es nicht, so über ihn zu reden. Er war der Oh, Letzte, der nice. geblieben ist. Und du hast ihn mir genommen. Aber das wirst du büßen. Ich aktiviere jetzt die Zauberkarte Megawanda. Dadurch verdopple ich die Angriffspunkte meiner The last one of what? Los, Last one of the Red Eyes cards? Greif sein Monster an. Ich denke nicht, dass du das God! Ich No. aktiviere mein Zwangsevakuierungsgerät. Dadurch schicke ich ihn dir auf die Hand zurück. Oh, was? He Dann hasn't used his normal summon yet. lege ich ein Monster verdeckt ab. Und du bist. Hast du keine Optionen mehr? Nun, da gibt es natürlich nichts mehr, was du fürs tun kannst. Mach deinen Zug. Mit dem größten Vergnügen. That's it. Ich ziehe.
Und ich rufe mein Oh, Kettenresonanz. great. Und damit kann ich mein Fitz. Now he's gonna perform what Mr. Student calls jacking off. Und jetzt sehr. Synchro. The synchros are involving 2 or more monsters. Oh ja. Ich rufe meinen roten Nova-Drachen. Ah, Ein so starkes Monster. Wie soll ich das besiegen? you're not. Now die! Wir zeigen, wieso ich gesagt habe, dass ich nicht nur irgendein Life-Force-Snatcher bin. General Nova. Ich bin der General Nova, wie man mich nennt. Ich habe diesen kleinen Club mitgegründet. Why would you do that, though? Unsere Technologie saugt die Lebensenergie aus allen Leben. Why would you Und steal wandelt from... diese Könnt ihr Energie nur. in täglichen Gebrauch. Die Menschheit muss zusammenhalten und sich nicht gegenseitig verschlingen. Der Mensch ist der Alpha-Predator der Erde. Wenn es nicht mehr anders geht, jagt er seine eigene Spezies. Ob aus Langeweile oder aus Machtmotiven. So you could be Das war responsible schon for the end of the world. You gave humanity that last Da gibt der push. Menschheit einen kleinen Schubs. Tip over the Und schon edge. vernichtet sie sich selbst. Destroy the Das ist krank. canvas back. You get the Das idea. muss aufhören. Das sagst du. Aber du hast doch tief in dir die Hoffnung schon längst aufgegeben. Alles, was zählt, ist nur das eigene Überleben. There is no beauty in despair and destruction. That's why they call it despair and destruction. Diese schönen... Well, actually, I tell a lie. There is some beauty in despair. In duels of despair, that is. Deine Hoffnung ist genauso dünn wie das Blatt Papier eines brennenden Waldes. Kurz glühend, dann für immer verschwinden. Es wird Zeit, dass ich dich verbrenne. Deine Verzweiflung steht dir schon buchstäblich ins Gesicht geschrieben. When called Meine indestructible, Rache it's wird effectively auf jeden indestructible. Fall in mein Gebiet 5000 attack points. Und er ist unzerstörbar. Roter Nova-Drache. Zerstör seinen Sternstaubkrieger. 3000 damage again. Sin, you can't take much more of Dein this. Ende ist nah. Du musst jetzt sitzen. Ich bin dran. Und That als helped. erstes I imagine Schmirko stepped in with blog writing tip for this one because it involved drawing. den Karten meines Decks. Ich ziehe dadurch 2 weitere Karten. Dann setze ich 2 Karten für Decks ab. Und beende mein Oh, he's got a little rocket ship. Du langweilst mich langsam. Vielleicht sollte ich das Ganze mal beenden. Du hast nur noch 1800 Lebenspunkte. Weshalb die Hitze so richtig ansteigen zu lassen. Ich beschwöre meinen roten Personal. Rufe meinen roten Vertrauten auf das And Feld. synchro summon. Dann synchronisiere ich beide zu meinen roten, aufsteigenden Drachen. Rising Dragon. Damit rufe ich meinen roten Resonator zurück. And then Damit Resonator's kann ich effect jetzt will Lebenspunkte activate. von jedem Monster, das ich will, bekommen. Und ich nehme meine roten Nova-Drachen. Dadurch bekomme ich jetzt 5000 Lebenspunkte. 13,000 life points. Das ist ja unglaublich. Was kann ich denn dagegen tun? Als nächstes synchronisiere ich dann meinen roten Resonator und meinen aufsteigenden Drachen zu meinem Rotdrachen Oh, Herzunterwelt. we're using Bane's artwork. Los, greif sein I might be wrong verdecktes though. Messer. Sehr schön. I remember Du hast Scarlet mein having a little verdecktes blade. Schneeballmesser aufgedeckt. Dadurch Snowman here. Großdrachen Erdunterwälder direkt wieder entsorgt. Das wird dir nichts nützen. Sobald er auf meinen Kartenfriedhof geht, kommt der originale Rotdrachen Erzunterwäldler auf das Feld zurück. What? Los, greif ihn direkt an. Nicht so schnell. Ich
aktiviere meinen magischen Zylinder. I don't think it does that, but Dadurch bekommst du whatever. 3000 Punkte direkten Schaden. Außerdem, indem ich 1000 Lebenspunkte bezahle, stecke ich meine Hoffnung auf Entkommen an. Dadurch darf ich jetzt ganze 6 Karten ziehen. Good combo. That means you're gonna completely refresh your hand. And then he takes 3k damage. Bravo. Du hast mir mal Schaden gemacht. Your monster's still Scarlight. Sehr Whoops. viel mehr Lebenspunkte wie du. Roter Nova-Drache greift dich jetzt Nicht direkt so an. voreilig. Ich rufe von meiner Hand meinen Gerümpelverteidiger. Wenn mich mal ein Monster direkt angreift, kann mich dieses Monster vor diesem Angriff beschützen. Now give it an extra 300 defense points. Does that really save your ass? Aber das wird deine letzte werden. Schließe eine Karte bedeckt ab und beende. You cut off the Dann bin ich attack. jetzt wieder dran. Yeah. I guess he figured with there's 2 dragons in the field, he can Okay. Mit diesem stop. Because I know it doesn't. This Junk Defender doesn't negate attacks. But Ich muss mir etwas einfallen lassen, um das zu wenden. Ich rufe jetzt mein Gerümpelhügel von der Chance not to Hand. take. Dann nutze ich meine beiden Monster und rufe als Synchrobeschwörung. Somewhere, Dushan Darkwolf gets a boner. And he doesn't know why. Ich bin gespannt, was du damit vorhast. Das wird einfach sein, denn ich werde mit meinem Gerümpelgraser jetzt deinen roten Nova-Drachen angreifen. Los, mein Krieger, greif an! Bist du The wahnsinnig effect geworden? activates. Das heißt, du stirbst. Nein, das werde ich nicht. Probably didn't use Junk Spear's effect of spamming the board, but I guess we don't have any more junk monsters that are tuners. Außerdem werde ich die sorry, Angriffsquote Synchron des monsters that are Nova-Drachens tuners. erheblich senken. Ich aktiviere 2 Karten von meiner You don't see this effect of Schrumpfen. you don't see this effect of Junk Spear used very often now, do you? Und außerdem spiele ich verbotener Kelch. und verliere die Fähigkeiten Ooh, eines nice. roten Now Nova-Drachens. Junk. Dadurch hat er nur noch 2150 Angriffspunkte. Now Red Nova can't banish itself and it'll die. Das denkst du dir so. Ich aktiviere No. meine verdeckte rote My Herrschaft. combo. Dadurch verbanne ich alle Monster auf dem Feld. Außer meinen roten Nova-Drachen. Ich habe dafür alles gegeben. Das waren meine besten Karten. Ich lege eine Karte verdeckt ab und beende meinen Zug. Du hattest deine Chance. Aber am Ende hattest du Get a doch single keinen. light. Hey, wait a minute. Ich bin dran. We gave you light point damage. You didn't tell. Well, then again, I guess he didn't tell who he was, as in like what he did. So I guess since he gave away information for free, we'll let it slide. He gave away information for free earlier, so it's fine. What's with all the digit codes? Probably a typo. Der Untergang der Welt. Ich werde es dir zeigen. Ich rufe meine Barriere-Resonator von meiner Hand. Außerdem rufe ich Synchronresonator und Schöpfungsresonator. Was willst du mit all diesen Empfängern, wenn du ein Stufe 12 Synchromonster kontrollierst? Are you gonna go into Supernova? Ich aktiviere den Effekt meines roten Vertrauten im Friedhof. Oh no! Dadurch ändere ich die Stufe meines I roten was- Nova-Drachens Why? von 12 That's so auf unnecessary. 7. Und jetzt synchronisiere ich alle meine 4 Monster und rufe die ultimative rote Bestie. Roter Supernova-Drache. Was zur Hölle ist That's das? is that when the source of the power out? It's just Was ist all das the denn? problems we were having earlier. Ist das etwa diese Kreatur? Was ist das für eine Karte? Oh, Diese sir. mächtige Karte hat sehr viel Energie gebraucht, um erschaffen zu werden. Wir haben sehr viele Menschen Sacrifice in dieser people. Kreatur All this has geopfert. been just so you can power up your own trading card? Das perfekte Instrument. You sacrificed lives for a piece of cardboard? Euch ging es um diese blöde Karte? Deswegen habt ihr Right. so viele Menschen getötet? I can- Für dieses Ding? Habt ihr ihre Lebensenergie I think I just made the point that I just diese made. Karte haben könnt?
Das, was ihr nicht Only in the zu Yu-Gi-Oh überleben universe, folks. braucht, wurde schon frei At least when Kreaturen. Atem's father did that thing to kill Mit in dir the habe ich the die land of all the ultimative freaking Kraft. bad people, that was still fucked up, and that was acknowledged. Denn ich bin der Herrscher dieser Welt. Und das Erste, was sich verbrennen wird, bist du. Genau wie deine Freunde es taten. Roter Supernova-Drache. You're just being like, nah, I want Verbrenne trading cards. It's more important. alles. Meine Freunde? Meine Freunde? Friends. Ich aktiviere meine verdeckte Karte Angriff an. Good thing you pulled that. Du willst einfach nicht sterben, oder? Was meinst du damit, was du eben gerade I'm gesagt not hast? suicide, I don't know. Was hat das zu bedeuten? Ich setze erstmal meine rote Herrschaft verdeckt. Dank des Once he Symbols synchro summon, I believe der his brain resets Supernova-Drachen itself. I believe it will be Antworte mir banished. gefälligst. Was meinst du mit meinen Freunden? Better do me some damage to find Ich out. weiß. Dann werde ich die Wahrheit eben aus dir herausprügeln. Dude, you were questioning if you could defeat a red Nova Dragon. You think you could just take down a Supernova, no problem? War nicht wieder die obersten 4 Karten meines Decks. Jo. Ich gehe dadurch 2 Karten. Das ist die Oh, here we Malefic go. Engine von Kozaki. Ah, so this is Ich a habe sie wohl am Eifer to des save the world. Gefechts ins Deck gelegt. Als nächstes aktiviere ich meinen Gedankengang. Das funktioniert jetzt folgendermaßen. Du sagst mir jetzt eine Stufe und ich zeige so lange die obersten Karten meines Decks auf, bis ich ein Monster gefunden habe, das dadurch beschwörbar ist. Hat es die genannte Stufe, die du gesagt hast, kommt es auf den Friedhof. Und wenn nicht, darf ich das Monster beschwören. Es ist egal, was du beschwörst. Daher Let sage me ich, see. Blue Eyes. Fuck! Fast. Das Monster, das ich habe, ist ein Stufe 5 Monster. Drunk Das war Collector. mein Gerümpelsammler. Dank deiner Fähigkeit kann ich jetzt meine Hoffnung auf Entkommen aus meinem Friedhof verbannen. Zusammen mit meinem Nice. Gerümpelsammler. And you do it without paying the Und dann darf cost. ich weitere 4 Karten ziehen. Da Ooh. kein einziges Monster auf dem Spielfeld ist, kannst du deine rote Herrschaft diesmal nicht benutzen. Und aus dem Grund aktiviere ich jetzt diese Karte hier. Überläufer. Und damit schnappe ich mir jetzt deinen roten Supernova-Drachen. aber ich kann die hier aktivieren. Really? Feierliches Urteil. He really doesn't want to Dafür lose bezahle his ich spread. zwar 5000 Scar, Lebenspunkte, he's aber Supernova, das which I ist can't es say I blame wert. him though. We're gonna have to give away a truth, genius. Alles klar. Dann kann ich ja jetzt darauf meinen mystischen Weltraum-Typhoon aktivieren. Ganz sicher. Or you can sein, dass sacrifice die your rote Supernova. Herrschaft Stop it. No. Du weißt genau, dass du an meiner ultimativen Kreatur der Zerstörung nicht vorbeikommen kannst. Ich kann deinen roten Supernova-Drachen nicht durch Karteneffekte zerstören und auch nicht im Kampf bezwingen. Aber ich habe noch eine letzte Methode, um dieses Monster loszuwerden. Als erstes aktiviere ich den Effekt von meinem Schnellziehsynchron, indem ich meinen Stufenfresser von meiner Hand auf den Friedhof abwerfe. Kann ich Spezial führen. Indem ich ihn jetzt auf eine Stufe um 1 reduziere, darf ich meinen Stufenfresser zurückholen. Als nächstes synchronisiere ich diese beiden Oh boy, Jet Monster. Warrior. We'd be bouncing for Das Monster, was days. jetzt besiegen wird. Mein Jet. Been a bit of bouncing in this movie. Durch den Effekt meines Jetkriegers kann ich deinen roten Supernova-Drachen jetzt hier zurück auf die Hand geben. Es ist aus. Deine letzte Anstrengung, deine letzte Hoffnung. Du setzt alles auf diese Well, then I'll be Karte. pleased to put it Du all scheinst to vergessen zu haben, Supernova effect. dass ich dir die ultimative Verzweiflung zeigen will, bevor ich dich deiner Lebensenergie beraube. Ich aktiviere den Effekt meines roten Say you're a life snatcher, Supernova-Drachen. then you say you're gonna steal my energy. Was passiert hier? Bis zum Ende meiner nächsten Runde habe ich deinen Effekt annulliert und alles auf deiner Spielfeldseite verbannt. Das Spiel ist aus. Aber wie kann das sein? Ich habe nichts mehr. Die Karten in meiner Hand. Die nützen mir Unless nichts. his General Nova is able to do Ich kann nicht mehr summon a gewinnen. monster with 800 or more attack points.
Ich habe verloren. You'll win. Du hattest nie eine Chance. Aber ich verrate dir ein Geheimnis. Immerhin hattest du mir einmal Solemn. Lebenspunkte abgezogen. Du fragst dich sicher, His girlfriend. was aus deiner kleinen Freundin geworden ist. Die Well, mit ihren albernen somebody Kristallen. he wishes was his girlfriend. Ich habe sie natürlich für meine Kreation des Supernova-Drachens geopfert. Sie hat sich in unserem Duell sehr zur Wehr gesetzt. Aber am Ende habe ich sie ausgelöscht. Ich kann dir versprechen, Why would you tell me ich this habe unless you sie want to gequält die? und leiden gelassen. Ganz allein war sie, als ich sie zerstörte. So wie du jetzt. Wie kann das sein? Was habe ich die ganze Zeit über getan? Mein ganzes Leben konnte ich nicht beschützen, was mir wichtig war. Ich konnte niemanden retten. Nicht Kozaki, nicht Amelia und auch nicht diese Welt. Diese tiefe, verrottete, sterbende Welt. Womit haben wir das verdient? Wieso ist das geschehen? Yugioh, hab keine Angst vor der Finsternis. Huh? Es geht nicht darum, wie du gelebt hast, sondern wie du stirbst. Aber der Tod ist nicht immer das Ende. Yugioh, du bist der Einzige, der diese Welt retten kann. Was geht hier vor? Diese Welt ist verrottet. Aber mit dem Blut meiner Feinde werde ich sie wieder reinwaschen. Als nächstes aktiviere ich meine niederträchtige Welt. Kind of playing around, holding back. Dann kann ich dadurch meinen niederträchtigen Paradoxantrieb beschwören. Wenn ich ihn opfere, erhalte ich von meinem Deck niederträchtiger rotäugiger schwarzer Drache und niederträchtiger Antrieb. Als nächstes beschwöre ich den niederträchtigen Antrieb. Rüste ihn mit der Zauberkarte Synchro-Stärkung aus. Also bekommt er 500 Angriffspunkte dazu und seine Stufe wird um 1 erhöht. Wie kann das sein? Was soll das heißen? Wer bist du? Ich bin die Wahrheit dieser Welt. Sin. Denn ich bin Sinn. Central! Sin Dragon. Ich rufe als Synchro-Beschwörung Might not be that Sin Dragon, but it sounds cool. Paradox-Drachen. Und mit seiner Fähigkeit werde ich deinen roten Nova-Drachen aus deinem Friedhof auf meiner Spielfeldseite holen. Nice. Das ist absolut unmöglich. And now you are. No, now Ich that's bin die what absolute you are. Zerstörung. Ich bin Vernichtung. You're correct. It's just you're using the wrong terminology. You are annihilated. Macht ihn kalt! And you are destroyed. Nein. Way to go. Way to turn around, Sinew. Careful, don't break the mask. I'm sure you paid a pretty penny for it. And we're being shot. I gotta be serious now. A few days later. Be possessed by darkness of some kind. Turn them into malefics. Or sins. Mit Hilfe der Macht der Malefic Engine kann ich Energie frei entziehen und speichern, wie ich es will.
supposed to save the world. Ich though. konnte die Energie der umliegenden Energiestöße speichern. Und die Energie der Life Force Snatcher, die ich getötet habe. Aber es reicht bei weitem nicht, diese Welt ihre Lebensenergie wieder zurückzugeben. Aber ich kann mich von einem Ort zu einem anderen bringen mit dieser Energie. Vielleicht bis in eine andere Zeit hinein, Time travel. sogar weit genug, um zum Ursprung dieser Situation zu gelangen. Denn ich habe das Problem gefunden, die Ursache für alles. Ich werde sie ausschalten, ihnen Furcht und Verzweiflung bringen und ihre Zeit zerstören. Jeder einzelne von ihnen werde ich vernichten. Oh shit. You're gonna take out the legendary heroes? Jeden einzelnen. You can't do that. I mean, it's not what you think you could take the down, but Und so wurde ich zum Tod, destroyer of worlds. Zerstörer von Welten. So his name would change from Sing You to Sing True. Maybe his possessions. He just gets a sequel. So I guess when Sing Yu gave up and thought all hope was lost, Maka, True Dragon took control, and now here we are. Determined to try to save the world and fight for the future. Dang, that was a damn solid movie. Good work, Gungmir. I thought at the end of it he was going to try to find hope and just try to be like, maybe I'm going to be more optimistic of this. But no, he doubled down the seriousness of it. It's like, no more friggin' around. Yeah, rest in peace, Kasuke Takahashi. It'll never not be sad. I still can't believe he's gone, you know? Betty White almost lived to be at 100, but Kasuke Takahashi could even make it to 50. Not to say Betty White's a bad person, but it's just like, how is that fair? Life isn't fair. Wait, no, sorry. 60. No, he did live to be about 60. I'm sorry. My math is off. I'm still that age where I'm still like, 2003 was 20 years ago. No, it wasn't. That's a lie. Yeah, you did a good job with it. I'm still going to call you Gungmir if that's okay, or Sinew. But dang, we did a damn good job with this movie. It's impressive the stuff we were able to get away with just using our phones and stuff nowadays. Like, try doing this shit in 2000, like, go back into like 2007 YouTube, and it is like a freaking, and now look at what you're able to do on your phone nowadays. It's like, what the fuck? Then again, NASA, when we land on the moon, had supercomputers lined up all amongst the freaking rooms for miles, and nowadays we got more, and all that for like a single megabyte. Nowadays it's like, that's fucking pathetic in our computers. Camera used, phone. Thank you, phone. It really shows the serious. You know what really, looking back, surprised the seriousness of this and be like how much I think this is an actual threat. When he showed the legendary heroes, that was an oh shit movie at moments, and not an ha 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 ha. You know, like you think you could be a match for them. It's like no, this is an actual legit threat. Like I don't think like Sinew probably couldn't take down any of them, but. You know, just the implication that he'd try to go back and try and kill them is like an, oh crap. David Chappelle? The comedian? Or maybe it's someone else. Maybe he didn't have his own TV show, so maybe. Maybe there was some Attack on Titan stuff. But you've gone too far, alright? Sailor Moon, that's the last one I expect. At least one. I think it's tragic though, so.
So in the end, he doubled down on despair and like, now it's to find the hope of the future. And when they do that, is cause despair in the past. Gungnir, sorry. Sinew, if you kill legendary heroes, who consider the worlds are going to be destroyed by like the Pendulum Knights or something? Seem through them. That's good. Glad to see you. Really, Laron. I think I'm always pronouncing his name wrong. Right? You're in, Eric. I don't know that one. Maybe that one was White Dragon Legacy. I know. I don't know that one's name, but it's probably best I don't know real names in some regards. Yeah. I mean, yeah. I'm just gonna. Yeah, that was a damn good movie. Excellent work, Gungnir. It was very depressing, but it's the end of the world, so of course it's freaking depressing. It's the end of the world. We're not gonna make ha-ha jokes. You know, try to make a comedy out of the end of the world, and no one freaking watched it because you don't joke about that. You can try, but no, you can't. It's just. I mean, I guess it's good he found a way to the future. I wonder how there's life force stealers. Like, I think they're like ghosts or something, or dual spirits that were also like escaped the destruction of the spirit world and came, and now they're trying to like survive in this world and turn it into their own, I guess, to further themselves. I don't know if they're humans. I mean, the reason it's called The Last is because he's the last man on Earth. I wonder how he survived. Right place, right time, probably. Or maybe it was just in such an obscure part of the world that the nuclear hits. He was on his own private island, which is hidden under the A in Atlantic. I don't know, just like probably in a place so remote that when the nukes went off, he was unaffected, I guess. Doesn't really matter. It doesn't say how long after the end of the world happened that it happened. That it was. It could be that there were stragglers and they all died off of whatever disease Kozaki had, and he's the only one that wasn't infected. You could read a lot into it. It's open for interpretation of what caused the end of the world. Could have been a virus. Could have been nuclear war. Could have been card games, Paradox style. The point is the world is destroyed, and now you're gonna move on from this. Apparently, it's because of legendary heroes. How? I'm so sorry I saved the world from all these evil threats. I have to stop. I have a mixed hate. I have a love-hate relationship with those stories because on one hand, it is interesting to see the point of view of how okay these heroes are saving the world, but are they also causing problems? Like it's the Batman conundrum of is he responsible for his for the killers in that he lets go free daily? No, obviously the answer is no, because it's Arkham Asylum's fault for not killing them themselves. While Batman doesn't kill his villains, that doesn't excuse anyone else for not killing them. Like, sure, Batman will never kill the Joker, but why isn't anyone else? Stop levying it all on him. But it's also like, I hate it because of that. They just be like, okay, these people are saving the world. What do you mean? Like, Tamash has darkness. You can make that argument. Like, okay, there's a part of him that's dangerous. What the fuck is the case with Gary? And is this rebooted Gary? Because he's done nothing and has no powers as far as we've seen in the Heritage timeline. Like, granted, we still haven't seen the end of that freaking final movie, and we'll probably never see it until Gary gets around to it, which, you know, take your time, though, Jasmine. I'm trying to push you, Gary. But we haven't seen... Gary doesn't seem to have any powers, so it's like, how did he cause the end of the world? Is it because he rebooted his universe? Actually, when you think about all these people being heroes... Maybe it goes off multiverse theory in a way, because these people... these things can't all connect. Like, they just can't. White Dragon Legacy is supposed to be she has the only blue eyes besides Kaiba, and then here's Tamash with all of his own blue eyes cards. Not to mention Laron has a blue eyes card. Lehel has a blue eyes card. That's what the Egyptian god cards. So it's like it's one of those where it's like it's cool that we get the shoutouts, but don't think about it too much. Like, and then freaking
Gary is from his own timeline. Of course, it could be original series Gary. It doesn't have to be Heritage. I mean, when they showed footage of Gary, it was from the crossover with the movie series, and that crossover with the movie series was an original timeline Gary, not Heritage Gary. It's different. There's a difference. So it's possible they could interject, it's sort of, but Hungry Cinema has always been its own universe, so it's weird. Mixing the timeline is where this gets funky, but if you don't think about it and just focus on the shock factor and just think of it would be more like a, whoa, you know, like that's cool sort of thing, it can work, you know. It's the Godzilla versus against Mechagodzilla timeline thing where it's like, how do all these movies fill into the timeline? Well, they don't, but don't think about it, just a cool reference. And, yeah, although if there's a sequel to this and it's like, good luck making sense of this. I don't envy your problems. I mean, could they all fit together? Yes, I could see it, but you're going to have to do a lot of explaining. Mind you, that this could just say that Gungnir is its own, The Last is its own timeline where it's possible there could, but there's going to be a lot of retconning. But yeah. I just hope Gungnir asked for footage so we don't have that drum again, but I trust he did. I mean, all you have to do is go up and say, can I use X? I mean, granted, I didn't do that for years, but still. That's its own can of worms. Yeah. It was well done, though. I guess I should get into the seriousness of it. You did a good job with that dual scripting. I'm like, okay, I know he's going to get out of this, but how the frick does he get out of this? The opponent has a supernova on the field, and you have barely scratched him. I mean, when you paid 5,000 life points for someone, it's like, okay, you're going to knock. I thought that... Let me try this again. I thought that when, I'll just call him the Masked Man. When the Masked Man talked about how if you keep damaging my life points, I'll get secrets. I thought that Sinew was going to keep knocking him down gradually over time. Like, here's 900 damage, here's 1800, and so on and so forth. I didn't think it was going to be like, I'm going to hit you 3 times. And then that's it. With Magic Cylinder, you paying for your own Solemn, and then I'll kill you with your dragon in mine. You know, gradually get more secrets as time goes on. But no, just beat down. Which, hey, you know, it goes against my expectations. I guess you subverted my expectations. But hey, it's good. And it's a good ending to it, just actually using Malefic Paradox Dragon's other effect of sitting a Synchro, which barely ever comes up, let's be real here. Like, I barely ever use Paradox Dragon's Synchro Revival's effect, but that's just me. Maybe it's just my luck, you know? It's come in handy like once or twice. And when it's singling a Synchro, it's singling some random ass one that's part of a combo chain that doesn't even crucial to the stuff, you know? Like frickin', I don't know, Vulcan the Divine or some crap. But as for the scenery shooting was really well done for this, so yeah. I know it's all, it's stock footage and stuff like that, but hey, you know what? It's good, and what you got from this stuff, well, there was some out-of-focus shots in there, accidentally. You got the important stuff, and you know what? You got a beautiful scenery, and you live in a really nice area, like, it reminds me of a park that I live nearby, and it's like, you know. I don't know what to say, it's just like one of those, just like, you know, you see the concrete jungle so much, all this cement and stuff like that, that sometimes just going off into the woods is like, kind of refreshing in a way, you know? Go back to nature, and then you can go back to, you know, reality of the real world, but just get a little refresh and be like, this is what the world used to be like back in the time of cavemen and stuff, you know? And cave women, but, you know, all that other stuff. I don't know. Maybe it's a base level monkey brain thing in humans. We're just like, we see nature, we smile. I don't know. But it's quite the tale, though. Like, in the end, I guess Sinew kind of gives into depression, but in the end, he has to give into hope too, because we can't give up. Because as Kazaki said, gotta get into the darkness a little bit and stuff. Don't be afraid of the darkness. Because there's some strength in the darkness, you know, that demons in us all. Sometimes it's a good thing. I don't know. But through that darkness, he's able to find hope and try to fix the future. Good luck with that. And odds are there's going to be like, there's actually some other main villain that the 3 heroes failed to defeat, and therefore the world ended or something. But it'll be impressive to see where it goes from here. I don't know if The Last will ever have a sequel, but I'm down for it if it comes out. Like, you can get a crossover somehow with the 3 legendary heroes. I'm sure as I'm not going to complain. I seriously doubt with like Tamash
maybe Smirkle would be easy considering you're already friends with him. Gary, maybe, considering he had a crossover with Eric. So I could see it happening. Gonna be hard, but not outside the realm of possibility, especially given the fact that Gary moved. So possible. Well, I'll chuck that to maybe. Tamash, less likely, significantly less likely, and we're not even gonna try with White Dragon Legacy. Like, just no. That was just a no. Germany to America, no. When it comes to like the movie series and RODS, possible, but less likely than Gary, but more possible than White Dragon Legacy. That one's an easy one. Well, I guess with the White Dragon Legacy, it's possible if you just send footage to him or something. Like, because we live in the 21st century, we can literally just send video footage like in emails and stuff. So that one's possible, but I don't know if you do it that way. But I'm not gonna say. Look, I shouldn't say 0% chance, but like 1% chance. Like not very likely, but it'd be cool. The point is, while I don't see it very likely happening, it would be damn freaking cool, and I'd be down for it. Is the point. So not to be a negative Nancy or anything, just let it be like, oh, they would never do this, and they would try. No. I'm down for it if it happens. I doubt it'll happen, but hope for the best, expect the worst. It's one of those things, if that makes sense. But the point is, you did a really good job going near, and as you said in your update video as to why you made this thing in the first place, it's just to prove that you can make a Yu-Gi-Oh series with basically nothing in. You know what? You made a damn good movie out of it. Granted, this isn't a series, it's a movie, but still. You prove that you can. Sometimes less is more. It doesn't matter how much. It doesn't matter how many practical effects and visual stuff and all that stuff you have. At the end of the day, if you make a good product, you make a good product. End of story. Like the movie series has amazing dueling effects and all that jazz, but some of the stories are kind of crap. But then again, so are a lot of stories in Yu-Gi-Oh shows, and yeah, the visual effects can only carry so much. That the story isn't much there. But sometimes you have a good story, but the visuals are crap. But it's a give and take. And sometimes you have both. Sometimes you do have both, and sometimes you have neither. But the point is, you can do it with basically nothing. All you need is a freaking camcorder, a basic ass editing software. We don't even need a camcorder because you did all this with this phone. So you need how to make a Yu-Gi-Oh show. Have an editor, have a phone, have an editing device of some kind, have a phone. You're basically done. Dual disc is optional, and quite frankly, the cards are optional. You just gotta be a little bit more imaginative. The only limitation is your own imagination. But yeah, you did a good thing to show for the future, and I hope your thing does really well too. So hopefully this will give it a bit of a boost again. Oh yeah, something else to just remember after the fact. We technically double suck as humanity because we basically destroyed two worlds. Our own and the spirit world. So yeah! Not only am I the last man on Earth, I'm also kind of, in a way, Kosaka was kind of, in a way, the last dual spirit. So the last two for both of their kinds are gone. Oy. I wonder if that'll be followed up on. Actually, that means that dual spirits exist in all of their... Oh, for frig. I guess they could exist in those shows, but, they just don't go anywhere. Sort of like how you could argue that dual spirits exist in, like, fucking 5Ds or Sexo or something. It's just that they don't really interact with them at all. So, yeah. It's like, if you want to argue they're there, you can make that argument. It's an uphill battle, but you could technically say they're there. They just don't interact. Sort of like... You can argue aliens exist in the real world, and just we don't interact with them, which is what I choose to believe, that they exist out there, just we'll never actually interact with them because millions of light years and all that jazz. But yeah. I wonder if that would be followed up in a sequel, and what the frick those life force snatchers are and how they're not human. I guess there is a way you can explain it, like, assuming we went nuclear with this, or there was some sort of radiation-like disaster, something's mutated in a way. And and after that, they became these life force snatchers, which steal the life force of the planet. So we could go the mutation route, like how with sci-fi things, like radiation was the key to superpowers and mutations and all that jazz. So that's an explanation if you want to try to headcanon it a bit, like if we went the nuclear route. It makes some sense. You could believe it is the point. Suspend your disbelief a bit more and all that jazz. It makes some sense. I wonder if that would get followed up on a previous one, like maybe in a future one, like what happened to the did anyone else escape besides Kozaki, or was he the only one?
It's probably mentioned I just talked over it. I was talking about some other stupid shit like Doctor Who. I don't even watch Doctor Who. I just know about the episode through a YouTuber. Thanks, Luke. But anyway, yeah. So, well, maybe that could follow it up on more. Only time will tell. You know, it said you did a great. I'll stop dragging on because it's going almost an hour and a half. So, you did a great job, Gungnir, and I'm looking forward to what future holds. So, great stuff. Glad I watched it. And if you got any more questions, just ask in the comments. So, until next time, later.